So beginning with next one, write down. If alpha and beta are complementary angles, write down. If alpha and beta are complementary angles, then sine square alpha plus sine square beta, sine square alpha plus sine square beta, and your options are a1 a1, next b minus 1, c 2, and d 0. Yes, so look here, what is the solution for this? Right, now here alpha and beta are complementary angles. What is the meaning of complementary angles? Sum of two angles is 90 degrees. That means alpha plus beta is equal to 90 degrees. Ready? So now from this you can say alpha is equal to 90 minus beta. Alpha is equal to 90 minus beta. Now yes, and it is sine alpha is equal to sine 90 minus beta. Correct? So from this you can say sine 90 minus theta, and it is cos theta, so which is cos beta. So from this sine alpha is equal to cos beta. So from this you can say cos square beta plus sine square beta. You all know that one, and it is sine square plus cos square is equal to 1. So it is 1. Finally A is correct. సో మరి మన దాంట్లో అంటే మన కాలేజీలో బాయ్స్ అయితే ఈ విధంగా ఆలోచిస్తారు, అండ్ ఇట్ ఈజ్ బాయ్స్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ గర్ల్స్కి ఇచ్చామనుకో వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారు అనేది చూద్దాం. రైట్, సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. రైట్, సో నా వాళ్ళు ఏంటంటారంటే సార్ మేము ఆల్ఫా ప్లేస్లో 45 డిగ్రీస్, నెక్స్ట్ బీటా ప్లేస్లో 45 డిగ్రీస్ అని చెప్పి సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి చేస్తాం అంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. సో సైన్ ఆల్ఫా అన్నాను అంటే సైన్ 45 డిగ్రీస్, సైన్ 45 డిగ్రీస్ వాల్యూ 1/√2. కరెక్ట్, సో ఇట్ ఈస్ 1/√2 whole square. Now and this is in place of beta, sin 45 1/√2, so 1/√2 square, so it is 1/2 plus 1/2 and it is 1. So finally option A is correct. సో ఈ విధంగా సమ్ ఆలోచించవచ్చు, ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ బాయ్స్ 1 అండ్ ఎస్ నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ప్రణవ్ చెప్పు. రైట్, పోనీ అలాగక్కర్లేదు. ఓకే ఓకే ప్రణవ్, ఎస్ ఎస్. సో ఎనీ టూ యాంగిల్స్ యూ కెన్ టేక్. ప్రణవ్ యూ కెన్ టేక్, yes correct, Pranav you can take alpha is equal to 30 and beta is equal to 60. Ultimately you can take 1, ultimately you will get 1. Pranav, another example for this, alpha is equal to 0 and beta is equal to 90.
If you substitute 0 and 90, once again you will get 1. So any two angles you can take. For example, Pranav, you can take alpha is equal to 20 and beta is equal to 70. That is also you will get the same value, right? So any two values. So for our convenience, I am taking as 45 and 45. Or else you can take alpha is equal to 90 and beta is equal to 0. So this is also the condition, and ultimately you will get 1. Ready, Pranav? Yes, Pranav? Right. So moving to next bit. Write down. If alpha and beta are supplementary angles, alpha and beta are supplementary angles. Right. Alpha and beta are supplementary angles. Then sine square alpha plus sine square beta, sorry, sine square alpha plus cos square beta. Sir, 0, sir. 0, okay, we will see. Now, and your options are A1, A1, correct? B minus 1, B minus 1, Sir, 1, sir. 1. So 1, 1 minus 1, C 2 and D 0. So both options are there. Ready? 1 minus 1, 2 and 0. So ఇది కూడా మన బాయ్స్ 1 అండ్ yes, okay, right సరే, ఇది మనం బాయ్స్ 1 ప్లస్ బాయ్స్ 2 మెథడ్ అండ్ ఆల్సో గర్ల్స్ మెథడ్ రెండు విధాలుగా కూడా ఆలోచిద్దాం. రెడీ? సో నౌ supplementary angles means sum of two angles 180 degrees. Ready? So it is alpha plus beta and the result is 180 degrees. Now from this, alpha is equal to 180 minus beta, correct? And after that, in place of alpha and go for sine alpha. Sine alpha is equal to sine 180 minus beta, right? It is beta. Look here, students, sine 180 minus theta and it is sine theta. So this is sine beta, and after that here sine square alpha means sine square beta. So it is sine square beta plus cos square beta, and after that look here, sine square theta plus cos square theta and the result is 1. So it is 1, correct? So finally 1 is correct. సో మరి మన బాయ్స్ 1 అండ్ బాయ్స్ 2 వాళ్ళు ఈ విధంగా ఆలోచించేశారు. ఇదే మనం గర్ల్స్ ఎలా ఆలోచించారు అనేది చూద్దాం. సో సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ 90, సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ 180, రైట్? సో వాళ్ళు ఏంటంటారు, ఎనీ టూ యాంగిల్స్ తీసుకోవచ్చు అంటారు. అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఆల్ఫా 90 అండ్ బీటా 90 అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఆల్ఫా 0 బీటా 180 అలా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆల్ఫా 60 బీటా 120 అలా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మరి గర్ల్స్ ఎలా చేశారు అనేది చూద్దాం. వాళ్ళు ఆల్ఫా 90 degrees అన్నారు, బీటా 90 degrees అన్నారు. ఈ రూట్లో ఆలోచిస్తాం అని అన్నారు. అండ్ నౌ టేక్ హియర్ సైన్ ఆల్ఫా మీన్స్ సైన్ 90. Sine 90 value 1. 1 square is 1. Correct? And after that, beta 90 degrees. Cos 90 degrees. Value 0.
0 square and it is 0. 1 plus 0 is 1. And finally it is 1. So ఈ మెథడ్లో చేయొచ్చు, ఆ మెథడ్లో చేయొచ్చు. అండ్ నౌ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్. రైట్. నౌ నెక్స్ట్ వన్. రైట్. ఏ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ బి cos square theta is equal to C. Then find tan square theta. Find tan square theta. Now, look here. Compare extend and do tan square theta, like చూద్దాం. can be extend and when we do just tan square theta, ఈ tan square theta, cos square theta. sin square by cos square. Yes. And what is our favorite option from this? C minus B by A minus C. Next, option C, A minus C, A minus C by B minus C. And option D, A minus C by C minus B. And ready? Sir, clue ఇస్తారా? Clue. And the hint for this is dividing by cos square theta. So much. Yes, that is what Correct. Okay. So if anyone wants to do, you can do. I will give 1 minute of time. Dividing by cos square theta and get the solution in style. Yes, ready? Anyone? Anyone from boys one? ఆప్షన్ బి సార్. Option B. Yes, name of the student? సార్ తన్మయ్. Tanmay. Tanmay, you want to go for option B. Is it correct? Yes, sir. Okay, ready. And now what about boys? Remaining boys or remaining girls? Anyone? Ready. So how to get this one? Dividing by cos square theta. So from this it is A sin square theta by cos square theta. Correct. And B cos square theta by cos square theta. B cos square theta by cos square theta. Correct. And C by cos square theta. Now look here. Sin square by cos square is equal to tan square. So it is A tan square theta. Next, after that, here cos square by cos square is 1. 1 into B is B. Correct? And C. Look here. 1 by cos square theta is secant square theta. Now, after that, secant square theta can be written as 1 plus tan square theta. So, this is A tan square theta, correct, plus B is equal to C remains the same, secant square theta, and it is 1
plus tan square theta. Correct? So from this you can say A tan square theta, correct, plus B, and the result is C plus C tan square theta, C plus C tan square theta. Now from this is towards left hand side. What will happen? A minus C into tan square theta is equal to C minus B. Correct? And from this tan square theta, C minus B by A minus C, and option B is correct. So this is tan square theta is equal to C minus B by A minus C. And Tanmay, your option is correct. C minus B by A minus C. Now, moving to next one. Write down secant theta plus tan theta minus 1. Secant theta plus tan theta minus 1, correct, by denominator tan theta minus secant theta plus 1. Tan theta minus secant theta plus 1. And your options are option A, and it is secant theta minus tan theta. Option B, tan theta minus secant theta. Tan theta minus secant theta. Next, option C, secant theta plus tan theta. Secant theta plus tan theta. And option D, 1. Sir, secant theta plus tan theta, sir. Secant theta plus tan theta. Yes, name of the student? Lalit Chaitanya, sir. Lalit Chaitanya. Yes, what is the method involved in that? Sir, numerator 1 is there, sir. Ah, I use secant square theta minus tan square theta formula, sir. formula. Okay. Is there any another method for that? Yes, sir. Yes. What is other method? I will try, sir. I will try. Try. Okay, ready. Yes. Any response from girls? Sir, if I'm not wrong, we can take sin by cos and we can do, sir. Yes, definitely. Definitely. Yes, what about girls? Any thought? Sir, same, sir. Sin by cos, sir. Sin by cos. Okay. Another thought is also there. Girls, anyone? Girls, Sir, rationalize. rationalize. Okay, rationalize, but a small twist is there. Anyone? We can use one also. With this one, huh? Yes, sir. So ready. Sir, can we substitute one? Substitute one. How can you substitute? See, and Secant square ah, theta minus tan square. right. So look here, children. We can do this sum in 4 ways. చూడండి, అంటే ఈ సమ్ 4 డిఫరెంట్ రూట్స్లో మనం మార్చుకోవచ్చు. అయితే 4 డిఫరెంట్ రూట్స్ ఏంటి? రెడీ? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బాయ్స్ వన్ మెథడ్. రెడీ? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ గర్ల్స్ మెథడ్. Right? And third one is boys 2 method. అంటే బాయ్స్ 2 వాళ్ళు ఎలా చేశారు. అండ్
fourth one and option 4 or method 4 is SARS method. రైట్. ఇప్పుడు ఈ 4 వేస్ మనం క్లియర్గా చూద్దాం. రెడీ? సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ 1 ప్లేస్లో సీకెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ అని అప్లై చేద్దాం. రెడీ? సో అప్లై ద రిజల్ట్ హియర్. లుక్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ secant theta, correct, plus tan theta minus 1 by denominator tan theta minus secant theta, tan theta minus secant theta plus 1. Right? So now from this you can say in place of 1, so చూడండి, in place of 1 it is secant square minus tan square, right? So it is secant theta plus tan theta, right? Minus of, in place of 1 you can write secant square theta minus tan square theta by denominator tan theta minus secant theta plus 1. Right? So this is secant theta plus tan theta. So this is from this secant theta plus tan theta, correct? And after that minus of, look here, it is a square minus b square formula, and you can write it as secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta, correct, by denominator tan theta minus secant theta plus 1. Now look here, from these two it is secant plus tan theta common, so which is secant theta plus tan theta, it is common, and after that in the numerator 1 minus of secant theta minus tan theta, right, by denominator tan theta minus secant theta plus 1. So look here students, tan theta minus secant theta plus 1. Here tan theta minus secant theta plus 1. So this is cancelled and cancelled. So this is secant theta plus tan theta. Right. So this is method 1, that is called, we can say, boys ones section method, right? Some great students in boys one section has done it in style. Ready? So you can put a heading like this. Ready? సో మరి మన బాయ్స్ 1 వాళ్ళు ఇలా అప్రోచ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ మరి గర్ల్స్ ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు అనేది చూద్దాం. రైట్? నౌ సపోజ్ గర్ల్స్ మెథడ్ చూద్దాం. by denominator tan theta minus secant theta plus 1. రైట్. ఒకసారి చూడండి, అయితే ఇందాక మనం బాయ్స్ 1 సెక్షన్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు, సార్ మేము న్యూమరేటర్ ఈ 1 ప్లేస్లో సీకెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ అని చెప్పి రాస్తాము, మేము ఆ విధంగా అప్రోచ్ అవుతాము అన్నారు. ఒకసారి చూడండి, ఈ ప్లేస్లో వాళ్ళు రాశారు. ఇప్పుడు గర్ల్స్ ఏం చేస్తున్నారు, సార్ మేము డినామినేటర్ 1 ప్లేస్లో సీకెంట్ స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ అని చెప్పి రాస్తాము, అప్రోచ్ అవుతాము అంటున్నారు. చూద్దాం, వాళ్ళ మెథడ్ ప్రకారం వెళ్దాం. రైట్? ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ సీకెంట్ థీటా ప్లస్ tan థీటా
minus 1 by denominator. This is tan theta, correct, minus secant theta. అలాగే పెట్టుకొని ఇప్పుడు గర్ల్స్ ఏం చేశారు, ఈ వన్ ప్లేస్లో సీకెండ్ స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ అని చెప్పి రాశారు. సో ఇట్ ఈజ్ సీకెండ్ స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ అని చెప్పి రాశారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందనేది చూద్దాం, రైట్? వాళ్ళ మెథడ్ ప్రకారం వెళదాం. సీకెండ్ థీటా ప్లస్ tan థీటా మైనస్ 1 బై డినామినేటర్ tan థీటా మైనస్ secant theta plus, look here, a square minus b square formula ఎలా రాయొచ్చు, and it is secant theta plus tan theta into secant theta minus tan theta అని అప్రోచ్ అయ్యారు. అంటే ఏం లేదు, గర్ల్స్ అందరూ కూడా, బాయ్స్ ఏం చేశారు, ఇదంతా న్యూమరేటర్లో చేశారు. ఇప్పుడు గర్ల్స్ డినామినేటర్లో చేస్తున్నారు. ఏమవుతుందో చూద్దాం. రెడీ? Now, look here, it is secant theta plus tan theta minus 1. So, it is secant theta plus tan theta minus 1 by denominator. ఒకసారి చూద్దాం. నేను ఈ రెండిట్లోంచి ఇక్కడ ఏంటి రాస్తానంటే మైనస్ కామన్ తీస్తాను. మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ ఆఫ్ secant theta మైనస్ tan theta అని రాసి ప్లస్ ఈ టర్మ్ అలాగే అప్రోచ్ అవుతాను. ఎలా అంటే చూడండి, ఇట్ ఈజ్ సీకెంట్ ప్లస్ tan, కరెక్ట్, అండ్ ఇట్ ఈజ్ సీకెంట్ మైనస్ tan, రైట్? సో నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండిట్లోంచి సీకెంట్ మైనస్ tan వాళ్ళు కామన్ తీశారు. కామన్ తీస్తే ఏమైందో చూడండి, సీకెంట్ ప్లస్ tan theta minus 1 by denominator secant theta minus tan theta into, and this is secant plus tan minus 1 secant theta plus tan theta minus 1, కరెక్ట్, కరెక్ట్. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తాం సార్ అన్నారు. తర్వాత ఏం చేశారు, వాళ్ళు రేషనలైజింగ్ అప్లై చేశారు. ఎలా అంటే చూడండి, ఇట్ ఈజ్ 1 బై secant theta మైనస్ tan theta అని పెట్టుకొని ఇక్కడ secant theta ప్లస్ tan theta బై డినామినేటర్ secant theta ప్లస్ tan theta అని రాశారు. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 1 ఇంటూ secant ప్లస్ tan, రెడీ? సో దిస్ ఈజ్ secant ప్లస్ tan అని రాసి డినామినేటర్ చూడండి, ఇక్కడ a ప్లస్ b అండ్ a మైనస్ b, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్, కరెక్ట్? సో ఇట్ ఈస్ secant స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్. నౌ లుక్ హియర్, secant స్క్వేర్ theta minus tan square theta is 1. Secant theta plus tan theta is the result. సో మరి మన మెయిన్స్ గర్ల్స్ సెక్షన్ వాళ్ళు, జూనియర్స్, బాగా టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్, మంచి స్టూడెంట్స్, వాళ్ళు ఈ మెథడ్ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ విధంగా సక్సెస్ అయ్యారు, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ ఆన్సర్, రైట్? సమ్ గ్రేట్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ అవర్ జూనియర్ మెయిన్స్ గర్ల్స్ సెక్షన్. ఇప్పుడు మన బాయ్స్ మెథడ్లో చూద్దాం. మళ్ళీ ఇదేంటిది, మన బాయ్స్ 1 సెక్షన్, అందులో సమ్ గ్రేట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఈ విధంగా చేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే బాయ్స్ 2 సెక్షన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటారంటే, సార్ ఇవి రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి, సిమిలర్గా ఉన్నాయి, మేము డిఫరెంట్ రూట్లో ట్రై చేస్తాము. వాళ్ళు కూడా మంచి టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్, వాళ్ళు ఎలా ట్రై చేశారో చూద్దాం. వాళ్ళు ఏంటన్నారంటే, సార్ సీకెంట్ని మేము 1/cos అని రాస్తాము, ట్యాన్ని sin/cos అని చెప్పి రాస్తాము, అల్టిమేట్గా ఈ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేస్తాము అని చెప్పి మన బాయ్స్ 2 సెక్షన్ వాళ్ళు అన్నారు. ఎలా వస్తుందో వాళ్ళ మెథడ్లో కూడా చేద్దాం, రైట్? అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ బాయ్స్ 2 మెథడ్. బాయ్స్ 2 వాళ్ళు ఇదే క్వశ్చన్ ఎలా ఆలోచించారో చూద్దాం. చూడండి, సీకెంట్ ప్లస్ tan మైనస్ 1
by denominator tan minus secant plus 1. సో మరి ఇందులో బాయ్స్ 2 సెక్షన్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా రెడీగా ఉన్నారు. వాళ్ళ మెథడ్లో చేద్దాం, వాళ్ళు ఆలోచించుదాం. వాళ్ళు ఏంటన్నారంటే ఇది ఆల్రెడీ మన బాయ్స్ 1 వాళ్ళు చేశారు, ఇది ఆల్రెడీ గర్ల్స్ 1 వాళ్ళు చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ రూట్లో వెళ్ళాం. ఏంటంటే సీకెంట్ అంటే 1/cos అని చెప్పి రాస్తా ఉన్నారు. ట్యాన్ని sin/cos అని చెప్పి రాస్తా ఉన్నారు. sin/cos అని చెప్పి రాస్తా ఉన్నారు. -1 బై ఇక్కడ చూడండి ట్యాన్ని వాళ్ళు sin/cos అని చెప్పి రాస్తా ఉన్నారు. sin/cos అని చెప్పి రాస్తా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సీకెంట్ని వాళ్ళు 1/cos అని చెప్పి రాస్తామన్నారు. +1 చూసారా, వాళ్ళు డిఫరెంట్గా అంతా మార్చేశారు కంప్లీట్గా మన బాయ్స్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు చూడండి దీని నుండి ఎలా వస్తుంది అంటే ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. తీసుకుంటే 1 + sin θ మైనస్ cos θ బై డినామినేటర్ cos θ కరెక్ట్ బై డినామినేటర్. ఇక్కడ చూడండి sin θ రైట్, సో ఇట్ ఈజ్ sin θ కరెక్ట్ -1 + cos θ బై డినామినేటర్ cos కరెక్ట్. సార్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేశారు అంటే ఈ కాస్ తీసేశారు. తీసేసి ఈ డినామినేటర్ని వాళ్ళు రేషనలైజింగ్ చేశారు. ఎలా చేశారో చెప్తాను చూడండి. సో ఇట్ ఈజ్ 1 + sin θ మైనస్ cos θ బై డినామినేటర్ sin θ + cos θ +1 సారీ -1 ఇది జస్ట్ చేంజ్ చేద్దాం. ఇంటూ రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఏం చేద్దాము అంటే sin θ + cos θ +1 బై డినామినేటర్ sin θ + cos θ +1 అంటే డినామినేటర్ని వాళ్ళు రేషనలైజ్ చేశారు. ఇప్పుడు చూడండి దీనికి ఏం చేద్దామో 1 + sin -cos. ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్దాం. వెళ్తే సో దిస్ ఇస్ 1 + sin -cos అని అప్రోచ్ అయ్యారు. ఇంటూ 1 + sin +cos 1 + sin +cos by denominator it is sin + cos -1 sin + cos +1. దీనికి ఏం చేద్దాము అంటే ఇలా తీసుకుంటే ఇట్ ఈజ్ sin θ + cos θ హోల్ స్క్వేర్ -1 రైట్. ఇప్పుడు చూడండి a - b a + b a స్క్వేర్ - b స్క్వేర్ కరెక్ట్. సో ఇట్ ఈజ్ 1 + sin θ హోల్ స్క్వేర్ -cos స్క్వేర్ θ బై డినామినేటర్ a + b హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇట్ ఈజ్ sin స్క్వేర్ θ + cos స్క్వేర్ θ +2 sin θ cos θ -1 కరెక్ట్. నౌ లుక్ హియర్, ఇక్కడ a + b హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేయండి. చేస్తే 1 + sin స్క్వేర్ θ +2 sin θ cos స్క్వేర్ θ బై డినామినేటర్ sin స్క్వేర్ + cos స్క్వేర్ ఎంత అయింది 1. సో మీరేం చేయొచ్చు, ఇక్కడే ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు కొంచెం డైరెక్ట్గా రైట్. అండ్ ద డినామినేటర్ 2 sin θ cos θ రైట్. ఒకసారి ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి 1 - cos స్క్వేర్ ఎంత అయింది sin స్క్వేర్. sin స్క్వేర్ + sin స్క్వేర్ ఎంత అయింది 2
sine square. Ready? So it is 2 sine square theta, right? 2 sine theta by denominator 2 sine theta into cos theta. వాళ్ళు ఆ తర్వాత ఏం చేశారు, ఈ రెండిట్లోంచి 2 సైన్ కామన్ తీశారు. కామన్ తీస్తే సో దిస్ ఇస్ 2 సైన్ థీటా కామన్ తీస్తే ఇక్కడ సైన్ థీటా ప్లస్ 1 బై డినామినేటర్ 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. తర్వాత వాళ్ళు చివరికి ఏం చేశారు, సైన్ బై కాస్ అంటే టాన్. రెడీ? సో ఇట్ ఈజ్ టాన్ థీటా అన్నారు. 1 బై కాస్ ఎంత అయింది, సీకెంట్ ఇలా అన్నారు. అంచేత ఇది మెథడ్ నెంబర్ 3 అండ్ ఇట్ ఈజ్ బాయ్స్ 2 మెథడ్. రెడీ? రైట్. అంటే ఏం లేదు, ఇలా మీకు డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఒక స్టూడెంట్ ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు, మరొక స్టూడెంట్ స్లోగా చేయొచ్చు, ఒక స్టూడెంట్ షార్ట్ కట్లో చేస్తాడు, మరొక స్టూడెంట్ కొంచెం స్పీడ్గా చేస్తాడు, అలా రకరకాలుగా. సో మొత్తం అన్ని వేసి కూడా మీకు చూపిస్తాను, అంటే ఎవరెవరు ఏ స్టూడెంట్స్ ఎలా ట్రై చేయొచ్చు ఏంటని చెప్పి. రైట్? సో ఇట్ ఈజ్ బాయ్స్ 2 మెథడ్. చూడండి మొత్తం 3 రూట్స్ అయిపోయి దీనికి. రైట్? సో చూడండి ఇది ఒక రూట్లో అయిపోయింది. రైట్? ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మనం 1 ప్లేస్లో చేసాం. అండ్ నౌ ఇట్ ఈజ్ గర్ల్స్ మెథడ్. వాళ్ళు ఈ విధంగా ట్రై చేశారు, వాళ్ళు ఇలా చేశారు. నెక్స్ట్ అండ్ నౌ బాయ్స్ 2 మెథడ్, వాళ్ళు ఈ విధంగా ట్రై చేశారు. ఇప్పుడు ఇదే సమ్ యాంగిల్ పెట్టుకొని కూడా చేయొచ్చా అని అడిగారు. ఎస్, చేయొచ్చు. ఎలా వస్తుందో చూడండి. అండ్ ఇట్ ఈజ్ 4th మెథడ్. ఇందాక చెప్పాను కదా సార్స్ మెథడ్ అని, ఇప్పుడు నా రూట్లో చేస్తాను. ఎలా అంటే చూడండి, నౌ ఇట్ ఈజ్ సార్స్ మెథడ్. నా పేరు పెట్టుకుందాం. Right. So look here, secant theta plus tan theta minus 1 by denominator tan theta minus secant theta plus 1, tan theta minus secant theta plus 1, and your options are A secant minus tan, right, and B, and it is tan theta minus secant theta. C, it is secant plus tan, and option D, it is 1. ఇప్పుడు సార్స్ మెథడ్, నా మెథడ్ ప్రకారం నేను ఈ సమ్ ఎలా ట్రై చేస్తాను అంటే చూడండి, ఏదో ఒక యాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీలో కొన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటా యాంగిల్స్ అనేవి చూద్దాం. సో మీ అందరికీ చూడండి 0 degrees అది ఐడియా ఉంది, 30 degrees ఐడియా ఉంది, 45 degrees ఐడియా ఉంది, 60 degrees ఐడియా ఉంది, 90 degrees ఐడియా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఆలోచిస్తానంటే అన్డిఫైన్డ్ అనే కేసు డినామినేటర్లో కానీ న్యూమరేటర్లో కానీ ఆప్షన్స్లో కానీ రాకూడదు. చూడండి అన్డిఫైన్డ్ అనే కేస్ రాకూడదు. తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి సింప్లిఫికేషన్కి కన్వీనియంట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 0 degrees సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. సెలెక్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ tan 0 అంటే 0. రెడీ? ఇక్కడ చూడండి కాస్ 0 అంటే 1, సీకెంట్ 0 అంటే 1. అప్పుడు ఏంటవుతుంది, ఇది అన్డిఫైన్డ్ అయిపోతుంది. 0 degrees పెట్టుకుంటే ఇది అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది. ఎలాగా సార్ అంటే tan 0 అంటే 0, నెక్స్ట్ సీకెంట్ 0 అంటే 1 ప్లస్ 1 అండ్ ఇట్ ఈజ్ 0. సో డినామినేటర్ కానీ 0 అయితే మ్యాథమెటిక్స్లో అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది. అంచేత నేను 0 అనే కేస్ రాయకూడదు. నెక్స్ట్ 90 degrees పెట్టుకొని ట్రై చేస్తాను. tan 90 ఎంత అవుతుంది, అన్డిఫైన్డ్, అది కూడా పనికిరాదు. యూ కెనాట్ గెట్ ద కన్ఫర్మేషన్. రైట్, తీసేయండి. అందుచేత ఈ మూడిట్లోంచి ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేద్దాం. అయితే tan 45 1, సీకెంట్ 45 degrees పెట్టుకుంటే సింపుల్గా ఉంటుంది, కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. అవునా?
ఈ మూడు మీరు ట్రై చేస్తారు. డినామినేటర్ 0 వస్తున్నదా లేదా, అన్డిఫైన్డ్ వస్తున్నదా లేదా, ఆ కేసెస్ అన్ని టెస్ట్ చేయండి. నేనేం చేస్తాను, 45 degrees ఈజ్ క్వైట్ ఈజీ అండ్ కన్వీనియంట్ అలా ఆలోచిస్తాను. చూడండి, సీకండ్ 45 degrees వాల్యూ ఎంత, √2. రెడీ, రైట్, కరెక్ట్, √2. నెక్స్ట్ tan 45 degrees వాల్యూ ఎంత, 1 -1 బై డినామినేటర్ tan 45 degrees ఎంత అయింది, 1 సీకండ్ 45 ఎంత అయింది, √2. రెడీ, సో ఇట్ ఈజ్ √2. నెక్స్ట్ 1, రైట్, సో ఇట్ ఈస్ tan theta minus secant theta plus 1, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, +1 -1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇట్ ఈజ్ √2 బై 2 - √2, రైట్. యాక్చువల్గా చూడండి, మరి స్టూడెంట్స్ అయితే √7 ఉన్నాయనుకోండి కొంచెం గాబరా పడతారు. అంచేత ఆ మెథడ్ అన్నిటికీ కూడాను స్టూడెంట్స్ మెథడ్, ఇది సార్ మెథడ్, రైట్. అంచేత నేను ఈ విధంగా చేశాను. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేద్దామో అంటే చూడండి, √2 తీసామనుకోండి ఇలా కూడా చేయొచ్చు. √2 బై √2 కామన్ తీసాను, కామన్ తీసి √2 -1 అని అప్రోచ్ చేయను, అవచ్చా. √2 × √2 2, √2 × -1 √2, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ రేషనలైజింగ్ అప్లై చేయండి, చేస్తే √2 + 1 బై √2 + 1 and it is √2 + 1 by denominator a plus b into a minus b, a square minus b square, so it is 2 - 1. so finally √2 + 1 వచ్చింది. నాకు ఎప్పుడు వచ్చింది, 45 degrees ఇందులో పెట్టుకుంటే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ నాలుగిట్లో రెడీ దేనికి √2 + 1 వస్తుందో చూడండి, రైట్. ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఏ నేను ట్రై చేశాను, ట్రై చేస్తే సీకండ్ 45 ఎంత వస్తుంది, √2 అండ్ tan 45 1, ఇది √2 - 1, అది √2 + 1, నాకు మ్యాచ్ అవ్వలేదు, ఎలిమినేటెడ్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. ఎలా అంటే చూడండి, tan 45 degrees 1 సీకండ్ 45 ఎంత అయింది, √2, ఆ రెండు ఈక్వలా కాదు, ఎలిమినేటెడ్. ఆప్షన్ సి ట్రై చేయండి, సీకండ్ 45 వాల్యూ ఎంత, √2. నెక్స్ట్ tan 45 వాల్యూ ఎంత, 1, √2 + 1 అండ్ ఇట్ ఈజ్ మ్యాచ్. సో నా మెథడ్ ప్రకారం నేను ఇలా వెళ్ళాను, అండ్ ఇట్ ఈజ్ సీకండ్ థీటా ప్లస్ tan theta, రైట్. ఈ విధంగా మనం 4 డిఫరెంట్ వేస్లో ఆలోచించవచ్చు. మీలో ఇంకెవరైనా కొత్తగా టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ కొత్త మెథడ్స్ వెళ్ళారనుకోండి, మెథడ్ 5, ఎస్, ఓ ష్యూర్, చూపిస్తాను. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, హర్ష. ఓకే హర్ష, జస్ట్ మూమెంట్. అంటే ఎలాగ నాకు ఒకసారి తర్వాత చేసి నా వాట్సాప్ చూపించు, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అని చూస్తాను, రైట్. ఓకే స్టూడెంట్స్ చూడండి, మరి హర్ష ఇప్పుడు డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తానంటున్నాడు. ఓకే ట్రై చేయండి, హర్ష అవ్వచ్చు, మరో స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నేను మీకు 4 డిఫరెంట్ రూట్స్లో చూపించాను. మీరు మెథడ్ 5 మరో రూట్లో వెళ్ళొచ్చు, మెథడ్ 6 మరో రూట్లో వెళ్ళొచ్చు. మరి ఎవరైనా ట్రై చేసి యూ కెన్ సెండ్ టు మై వాట్సాప్ నెంబర్, అది కరెక్ట్ కాదో చెప్తాను నేను, రైట్. 0170, రైట్. ఓకే గుడ్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మూమెంట్లోకి వెళ్దాము. నెక్స్ట్ సరే ఒకసారి చూడండి, మరి ఈలోగా స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి, తర్వాత హోంవర్క్ కూడా ఇస్తాను మీకు. రైట్, సో నౌ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఫర్ దిస్. So take a screenshot for this.
మరి మీరు కూడాను ట్రిగ్నోమెట్రీ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ వేస్లో ఆలోచించండి. Right, so yes, good. And moving to next page, take a screenshot for this. Yes, take a screenshot for this. Next one, కంటిన్యూస్గా అలా వరుసగా తీసుకోండి స్క్రీన్ షాట్స్. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్, నెక్స్ట్. సో అలా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే మన టైం సేవ్ అవుతుంది. మీరేంటంటే ఇంట్లో ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఏమైనా సమ్స్ తీసుకొని అలా డిఫరెంట్గా ఆలోచించండి. ట్రిగ్నోమెట్రీ సమ్స్ ఏవైనా అలాగా అంటే ఏం లేదు, అలా డిఫరెంట్గా మీరు థాట్స్ పెంచుకొని వెళ్తే చాలు. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యువర్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్, టేక్ అనదర్ వన్. Next, moving to next page. Moving to next page. Yes. అయితే జనరల్గా స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఈ రూట్స్ కనబడితే కొంచెం టెన్షన్ పడతారు. అందుచేత ఇది లాస్ట్లో పెట్టాను అది. బట్ రూట్స్ అనేవి అలవాటు చేసుకోండి. చూడండి, ఇక్కడ నేను √2 కామన్ తీసాను. అవునా, చూడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్గా చూడండి ఒకసారి. ఈ √2 పెట్టి ఈ రెండిట్లో √2 కామన్ తీసాను. √2 ఇంటూ √2 2, √2 ఇంటూ 1 -√2. చూసారా, అలా మీరు డిఫరెంట్గా ఆలోచించండి, పర్వాలేదు. అంటే జనరల్గా మీరు ఏంటి అనుకుంటారు, 2 కామను 3 కామను అలా అనుకుంటారు. సమ్ టైమ్స్ √2 కూడా కామన్ తీయచ్చు అది. సో ఫైన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఏమన్నా మరి ఈరోజు నేను ఇంటి దగ్గర చేయడానికి ఐపీకి సంబంధించిన హోంవర్క్ ఇస్తాను. రైట్, సో చూడండి, మనం డే టైంలో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కాలేజీలో మెయిన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఇంటి దగ్గర ఐపీ వర్క్ అంతా చేయండి. రైట్, ఓకే, రెడీ. ఇప్పుడు హోంవర్క్ ఎందులో ఇస్తున్నాను, ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అందులో ఇస్తున్నాను, చేయండి. సో వెక్టార్స్ మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఒకవేళ మీరు ఇన్ కేస్ ఏమైనా సమ్స్ కానీ రాకపోతే మీకు ఏ సమ్స్ వస్తే ఆ సమ్స్ వర్క్ చేయండి, తప్పలేదు. ఏదో ఒకటి సంథింగ్ రాని ఉంచేసి మళ్ళీ మనం మండే అలాగే ఇక్కడ ఆఫ్లైన్లో కలుస్తాం కదా, ఆ టైంలో అడగండి. ఓకే, నౌ లుక్ హియర్, అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ హోంవర్క్ రాసుకోండి. అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ 1a. ఓకే, అందరూ క్లియర్గా నోట్ చేసుకోండి. చూడండి, అన్నీ మీకు కొత్త చాప్టర్లే ఇస్తున్నాను. రైట్, రాయండి. పేజ్ 154 వెక్టార్స్లో పేజ్ 154 సెకండ్ రోమన్ 2. సెకండ్ రోమన్ 2 అందులో ఫస్ట్ బిట్ అండ్ సెకండ్ బిట్. సెకండ్ రోమన్ 2 అందులో ఫస్ట్ బిట్ అండ్ సెకండ్ బిట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రోమన్ 3. నెక్స్ట్ పేజ్ 153
Page 153, example 15. Example 15, page 150, example 8. Next, 151, example 10. 151, example 10. Next, 152, example 13. 152, example 13. Next, 154, second Roman 4 lo 1. 154 it is. (154) second Roman 4 lo 1. Right. 154 second Roman 4 lo 1. So take a screenshot for this. So this is Maths 1A homework. ఇందులో addition of vectors. Ready. సో ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇందులో కొన్ని సమ్స్ ఉంచేసి మీకు ఏ వస్తే సమ్స్ పాతవైనా రిపీట్ చేయండి. ఏదో ఒక వర్క్ మీకు ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, రైట్. సో సెకండ్ రామన్ 2, అందులో ఫస్ట్ బిట్ అండ్ సెకండ్ బిట్. సెకండ్ రామన్ 3, ఎగ్జాంపుల్ 15, ఎగ్జాంపుల్ 8, ఎగ్జాంపుల్ 10, ఎగ్జాంపుల్ 13, సెకండ్ రామన్ 4 లో 1. Yes, so take a screenshot for this. Yes, I think all are ready. So can I go for next page? Yes, sir. Right. Moving to next page. And homework maths 1B ఎందులో ఇస్తాను, లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీలో కంటిన్యూటీ ఇస్తున్నాను. కంటిన్యూటీలోంచి మనకి 4 మార్క్స్ సమ్స్ వస్తాయి, రైట్. మ్యాథ్స్ 1B, మ్యాథ్స్ 1B కంటిన్యూటీ. సో కంటిన్యూటీ అందులో ఏంటంటే సమ్స్ అంటే చూడండి, పేజ్ 200. సో కంటిన్యూటీలోంచి మనకు 4 మార్క్స్ సమ్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుతున్నారు. పేజ్ 200, ఎక్సర్సైజ్ 8E. Now look here, first Roman 2. Next, second Roman 1 to 5. Next, page 201. Third Roman 2, 3. Right. So this is Maths 1B. అండ్ చాప్టర్ పేరు ఏంటంటే కంటిన్యూటీ. సో ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్స్, ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ క్లియర్గా రాసాను. సో స్టూడెంట్స్ వన్స్ అగైన్ చూడండి, మరి మెయిన్స్ మీద కూడా మనం జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మరి మన ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. రెండు మనకి ఇంపార్టెంటే, ఏ ఒకటి కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, రైట్. సో టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఫర్ దిస్. Yes. So thank you very much to all of the students. Today we are, yes, today we are closing our meeting and I am looking forward to your presence tomorrow afternoon at 2:15 p.m. exactly, right. So from all of here it's bye bye. మళ్ళీ మనం రేపు ఆఫ్టర్నూన్ 2:15 టైమింగ్స్లో కలుద్దాం, రైట్. ఎస్, రైట్, రైట్. So take a yes, కలుద్దాం. So we are closing our meeting.